Hello, my name is Loveleen, and today I'm going to describe my house in French. Bonjour, je m'appelle Loveleen et aujourd'hui, je vais décrire ma maison en français. Are you ready? C'est parti! J'ai une grande maison. I have a big house. Elle a 2 étages. It has 2 floors. Le rez-de-chaussée, the ground floor, et le premier étage, and the first floor. Au rez-de-chaussée, on the ground floor, il y a un salon, there is a living room, une cuisine, a kitchen, un garage, a garage, et la chambre de mes parents, and my parents' bedroom. Quand on entre dans la maison, when we enter the house, il y a un couloir. There is a corridor. Au fond du couloir, at the end of the corridor, il y a le salon. There is the living room. Dans le salon, in the living room, il y a un canapé. There is a sofa, une table basse, a coffee table, des chaises, chairs, et une télévision, and a television. Ma famille se repose, my family relaxes, et regarde la télévision and watches television dans le salon, in the living room. Quand les invités viennent chez nous, when guests come to our house, ils s'assoient dans le salon, they sit in the living room, et nous parlons ensemble, and we talk together. À droite du salon, to the right of the living room, il y a une grande cuisine, bien équipée. There is a big kitchen, well equipped. Dans la cuisine, il y a un frigo. In the kitchen, there is a fridge, une cuisinière, a stove, un four à micro-ondes, a microwave oven, un mixer, a mixer, de la vaisselle, dishes, une cafetière, a coffee maker, un grille-pain, a toaster, et beaucoup d'autres choses, and many other things. Il y a aussi une table à manger. There is also a dining table, et des chaises and chairs. À gauche du salon, to the left of the living room, il y a la chambre de mes parents. There is my parents' bedroom. Derrière la cuisine, behind the kitchen, il y a le garage. There is the garage. Dans le garage, in the garage, nous garons nos voitures. We park our cars, nos vélos, our bicycles, et nos scooters, and our scooters. Au premier étage, on the first floor, il y a ma chambre. There is my room, la chambre de mon frère, my brother's room, et une chambre d'amis, and a guest room, avec une salle de bain attenante, with a attached bathroom. Au bout du couloir, at the end of the corridor, il y a un balcon. There is a balcony. Du balcon, from the balcony, on peut voir le jardin. We can see the garden.
et la rue and the street. À droite du couloir, to the right of the corridor, il y a ma chambre. There is my room. Dans ma chambre, in my room, il y a un lit. There is a bed, un bureau, a desk, une chaise, a chair, une armoire, a wardrobe, et des peintures and paintings. Il y a aussi un climatiseur. There is also an air conditioner. Il y a aussi une lampe. There is also a lamp et une étagère and a shelf pour mes livres et mes romans, for my books and my novels. J'étudie, I study, et je lis and I read dans ma chambre, in my room. Ma chambre est propre et confortable. My room is clean and comfortable. À gauche du couloir, to the left of the corridor, il y a la chambre de mon frère. There is my brother's room. À côté de la chambre d'amis, il y a la salle de bain. Next to the guest room, there is the bathroom. Dans la salle de bain, in the bathroom, il y a une douche. There is a shower, une baignoire, a bathtub, un lavabo, a wash basin, un miroir, a mirror, des serviettes, towels, et des toilettes and a toilet. Derrière la maison, behind the house, il y a un jardin. There is a garden. Dans le jardin, in the garden, il y a des fleurs. There are flowers, des plantes, plants, et un arbre de pêche, and a peach tree. Parfois, sometimes, je joue dans le jardin. I play in the garden avec ma famille et mes amis, with my family and my friends. J'aime beaucoup ma maison. I love my house parce qu'elle est belle et agréable, because it's beautiful and pleasant. And now, quiz time. The first one is, what is this place called in French? Yes, think. Bravo. Yes, this is la chambre. La chambre, that is bedroom. And now, what is this place called in French? Yes, this is la salle de bain. That is bathroom. La salle de bain. Très bien, bravo. And now tell me, what is la cuisine in English? Yes, it is. Très bien, it is kitchen. Bravo, you did it, huh? And now just check this. What is this place called in French? Yes, check this picture, huh? Bravo, yes, it is le jardin. That is garden. Le jardin, garden. And now check this one. So what do you see in the picture? Yes, it is study room. So how to call study room in French? That is, yes, you are right. That is le bureau. Le bureau. Très bien. And now tell me, what is la chaise in English?
Yes, it is quite easy. Yes, it is chair. Chaise, chair. Bravo, Trebia, you did it. And now you know a lot of vocabulary related to house. Trebia, okay, I'll see you in the next video. Bye bye.